Dialogue. This phone conversation is between a renter and the rental property manager, Ms. Allison. The renter is looking for some help with his lawn and is asking few other questions regarding the property. The dialogue begins now. Good morning. This is the property manager, Allison, and I am returning your call. Halo Alisen. Terima kasih sudah menelpon kembali. Saya punya pertanyaan mengenai halaman rumput di rumah sewa baru ini. I remember now. I said that I will call to check on you once you have settled in, didn't I? Ya, benar sekali. Saya melihat rumput di halaman depan tidak pernah dipotong. Sekarang sudah sangat panjang sekali, tapi saya tidak punya mesin pemotong rumput. Not to worry. Usually there will be a gardener who comes around the neighborhood. I can give their phone number to you. You only need to call the number to book a time. Bagus sekali. Saya suka ide itu karena saya tahu, untuk membeli satu mesin pemotong rumput itu sangatlah mahal. No worries. Give them a call and book a suitable time for you. Otherwise, they usually only come once a month. Oke. Saya senang berada di rumah sini untuk berkebun. Jadi, saya suka kalau ada orang yang datang ke rumah ini. That's great. One thing to note is that there is a residential water restriction. So watering your garden early in the morning is the best time to avoid the water restriction. Iya, saya bisa melakukan itu. Saya mau menanam sayur-sayuran dan rempah-rempah, tapi saya tidak melihat ada kotak tanaman. Apakah saya boleh memasang kotak tanaman di sini? I'm not sure. I will have to contact the house owner to ask. I'll call you back once I got the answer.
Bagus sekali, terima kasih. Ada satu lokasi yang cocok di dapur untuk memulai kebun saya. I would imagine the house owner will say yes as long as you look after the plants. It should not be too long to get the answer. Tidak ada masalah. Saya sangat gemar merawat sayur-sayuran dan rempah-rempah, dan saya senang menyianginya. Saya tidak bersabar untuk mendengar kabar dari Anda. End of dialogue.